So, hello. Let's officially start this session. This is a very welcome for the second lecture in the Ro3kvit lecture series. We started 2 weeks ago, and we will continue this series every 2 weeks. My name is Lilet Breddels, and I am co-organizing this lecture series. And very much looking forward to tonight's one, which I think will be fantastic. We have two guests to speak to us tonight. Each will talk about 15 minutes, and after that we will have a longer discussion, hopefully with you in the audience. Use the Q&A, please, if you want to ask a question, and we can then also get you into the screen so that we can see your face and hear your voice. We can also do that for you and post a question that you put in the Q&A. So please don't hesitate to ask those questions. They are important to get answers to. The Ro3kvit platform started, correct me if I'm wrong, but I think about a month ago, maybe 1.5 months ago, and it kind of flew almost from the beginning. So it's an international group of experts on a very broad variety of backgrounds, from architects to city planners to urbanists to sociologists, people with expertise on cultural heritage, more the sociological, and also very important, we think, on energy transition, because it is a very important aspect of rebuilding. Because I didn't say that, but probably all the visitors know that this is about thinking and preparing, let's say, for rebuilding in Ukraine, and thinking with a group of people of what can we do to already now to be ready when that is really possible to start working on. So the lecture series is going from the more general. There's also a lot of learning from other situations, other countries, other experiences that people have that can help to learn from, basically. Learning from is one of our main values and key aspects. The second one is doing this together, collaboratively, with the group that we are internationally, mostly Ukrainian, and the international people with lots of experience in the Ukraine. But then, on top of that, together with people living in the Ukraine, people that the rebuilding has to be for. So I think that is one very important aspect of and I would say core value of the way we like to work. Let's start immediately with tonight's lectures. As I said, we kind of grow from more general ideas to more specific topics. And tonight we have the topic of displacement and refugees, and specifically on the housing aspects of it, how to house them. But I think one of our guests will also go more in a broad sense of not just housing, but housing as making people feel at home, which is another aspect than just a roof above your head. It's much more than that. So our first guest is Роберт Малл. Welcome, Robert, and thank you for being here. Part of Ro3kvit, a very prominent part, I would say. Architect, educator, urbanist, founder, member of the architecture collective NATO. And working experience, I would say, almost all over the globe. You've been working in so many different international contexts, which also help a lot in
creating a kind of new context. Professor, University in Brighton, visiting professor at Umea University, and a lot of experience also in refugee crisis, which is the topic of the talk tonight, in Turkey, Greece, and France. Robert, I would say just take the floor and start with your address. Thank you very much. Let me just share my screen. Perfect, thank you so much. And first I just want to say how, thank you for inviting me to contribute and how humble I am to speak tonight with Nastya. When I say we in this talk, I'm talking about something called the Global Free Unit, which is an educational network that I lead that hosts what we call long-term classrooms, live project classrooms, where students, volunteers, NGOs, universities, local stakeholders work together to improve the well-being of displaced people, whilst helping and providing pathways for them into employment and training. In thinking how to contribute tonight, I felt that the correct, perhaps the only thing that I could do, is to share some thoughts that have come from working in some very difficult situations, but more recently from working within the context of the European refugee crisis. A network and a geography that so many people have now entered as a result of the war. So I'll be talking about displacement, as Lilette said, in a much wider sense, and won't, both geographically, but also in relation to types of displacement, not just IDPs. So generally in speaking, I'd like to resist simple rules, simple codes, and focus instead on ways of looking, on values, and on practical strategies, often bottom-up strategies. Because the most important thing I have recognized is that displaced people are individuals first, and a group or category second, and that any process of design that we're involved in must recognize, respect, and celebrate this individuality. Technically, and for example, even within the category of displaced, there are many subtleties. There are refugees, asylum seekers, economic migrants, internally displaced people, people seeking permanent integration, people resisting permanent integration, and those returning eventually to their homes. The needs of each group is very, very different. And many individuals, of course, move from one category to another, mindful that still the average time that people are displaced is over 17 years. Similarly, the origin, the culture, and life experience of displaced people is equally diverse. From the many nationalities we worked with in the migrant Calais jungle, to the residents of Moria camp in Lesbos, to the Syrian families we now work with in Turkey, or to the young Afghan men arriving in the south coast of England, the individual's needs are different, and they cannot be othered by being reduced to statistics or categories. So in a sense, what does all of this mean for us to design, for architecture, for urbanism, for the displaced? In a very simple way, I think it means that designers, architects, and urban designers need to leave behind some of the values and ways of thinking that dominate professional culture, and learn to act with greater empathy and openness. In this work, there is very little room for individual design or willful formalism, but there is an infinite space, overwhelming need for collective action, and I think humility. But this challenge is in some sense quite difficult for architects. And to a large extent, architects have been absent within the European refugee crisis. There were no architects on the beaches of Lesbos.
There were very few architects in the Calais jungle, very few in the Moria camp on Lesbos, and there were virtually none in the farm camps around Izmir where we're working with Syrian refugees at the moment. When architects do design for the displaced, it is often to try to simplify the situation, to codify the response, or to scale up actions. And in doing so, they often ignore or misunderstand the complex cultural, medical, emotional, and spatial needs of the displaced, and in doing so, unwittingly undermine their well-being. Perhaps the most obvious example of this is the famous IKEA flat pack house, which received multiple design awards, but was considered by those working on the ground in places like Lesbos as uninhabitable and unsafe. But in Lesbos, where we were working, it was not only considered hot and difficult to live in, but when the wind blew, it made exactly the same sound that the boats made when young children were passing on that piece of sea between Turkey and Greece. And the children were terrified. So in every context, one has to look really carefully and listen. Since 2015, we have tried to counter this sort of mechanistic approach to design by prioritizing the identity of displaced people over utility and mere problem solving. This means looking really hard at the mechanisms that displaced people use to maintain their identity, their dignity and well-being whilst in transit. An example of this form of looking was in the migrant camp on the French coast, the Calais jungle, where thousands of refugees and migrants formed an informal city. It was terrible. It was at times violent and abusive, but it was also an extraordinary testament, at its best, to hope and human resilience. And whilst there were no architects, I would argue that there was design and urbanism everywhere, and that we could learn from this. Design was present in the extraordinary migrant church, designed by Eritrean refugees. Design was present in the libraries, the schools, the theatres, in the hammams, in the highly structured city plan itself that was unplanned. Pakistani area, Iraqi area, Sudanese area, high streets, public spaces, public buildings, a form of vital urbanism totally untutored. It was present in the art school in the center of the Calais jungle. It was present in the extraordinary art produced and made there. It was there in the way that the very standard shelters, all built on exactly the same footprint, were laid out differently in different areas of the camp to make very, very unique forms of urbanism that reflected Sudanese, reflected Afghan culture. And it was present in the extraordinary houses that were made by displaced people themselves. So this dialogue between identity and utility that I'm talking about, clearly both are crucial, but it's so often the case that one forgets the thing on the left. In the Calais jungle, the left-hand image talked about identity, the right-hand image about utility, the left-hand image about the informal, the right-hand image about the formal. The left owned, the right provided, and crucially, the left was unregistered and the right was registered. And in registering, the person on the left gave up the right to carry on traveling. The reward, I think, in thinking this way is that the harder you look, the more you find. From the extraordinary blue house on the hill by the artist Alpha in the Calais jungle, or to the patterns and pattern making within the camps around Izmir. Design is everywhere and is far richer than anything we conceive of in the abstract.
Similarly, the environmental, spatial, and material strategies deployed by the displaced in temporary settings often give access to permanent strategies that are more sustainable. Cultural, spatial, and material strategies to make architecture of this place that is more dignified and culturally responsive than I think most of what the NGOs do. What does this mean when we try to design for the displaced? And I've tried just to outline a number of thoughts around that. And I think Nastia's project that she'll show in a minute absolutely exemplify many of these. It is important when designing for the displaced to look carefully at the real situation and to enter into a proper dialogue with users. It is important to co-create and co-design with users whenever possible. It is important to do this supported by simple and accessible communication tools. It is important to exploit opportunities for customization and control by the user from decoration through to urbanism. It's important to explore forms of shared ownership and equity. It's important to design in a way that provides learning and training opportunities whenever possible. It's important to create routes to work and employment, most obviously through building trades and building processes. It's important to understand digital and as well as physical placemaking and to deploy digital spacemaking in parallel with physical placemaking. It's important to provide opportunities for the displaced to be both host and guest, and to reverse the normal power structure between the displaced person as mere guest and the host community as host. And to do this, I suppose, to develop programs that focus on education, trade, food, or performance, where displaced people share their culture with the host community and reverse that power imbalance. And crucially, to anticipate future legacy uses, where host communities benefit from the temporary presence of the displaced and remain gifted with the result of that in a legacy sense. So we tried to do this in many contexts, and I just want to end with one we're working in at the moment. The project we're building now in Turkey is on the roof of the Tiafi Community Center in Izmir. Izmir supports, the Tiafi Community Center supports 5,000 Syrians trapped in Izmir after the 2016 EU-Turkey deal, the deal which prevented Syrians crossing that small stretch of water between Turkey and the EU. The families, mainly led by women, live in appalling conditions and are exploited by private landlords with little access to education or to support. Our project provides educational, medical and sports spaces and a productive garden on the roof of the community centre. A specific part of our dialogue with our clients was to provide a space where the refugees could feel safe and valued and where hope could be nurtured. Hope was a specific part of our brief, and we talk about the project not only in its programmatic terms, but we talk about it as a crown and we talk about it even as a tiara. We are now developing a network of projects in parallel with the roof project for displaced people across Izmir, with municipal, educational and NGO partners, and also working in the farm camps that surround the city, creating, I suppose, what I think is a sort of supportive network of urban interventions for the displaced. So the building on the top of Tiafi Community Centre is now being constructed by students, by refugees themselves and by other stakeholders, and will be finished later in the summer. And this is the network of projects that are beginning to develop across Izmir. So displacement is, of course, one of the greatest challenges facing global society and our architectural culture. And I suppose my certainty is that it's time to look harder, to be more empathetic,
and to find better ways of practicing our individual and professional duty of care, as far as possible with greater humility and greater cultural sensitivity. All things that I know, Nastya, you've achieved in your wonderful project. So thank you. Thank you, thank you. There's lots of insights that we can go on into. I think unless there's a very urgent question now, I would suggest to leave them until we finish the whole session. So I'm looking at chat or Q&A. No, indeed, let's wrap the whole session with also Nastya's talk, and then collect all the questions together. So thank you very much. So the next speaker is Anastasiya Ponomaryova, architect, researcher, and co-founder of the NGO Urban Curators and the CO-HATY initiative. She's interested in precisely, as already Robert kind of announced, these bottom-up strategies, temporary interventions in post-socialist cities, cultural and artistic aspects of urban practices. And her current focus is on integrated, sustainable and rapid housing for internally displaced people in the Ukraine. So it couldn't be more topical and urgent and let's say, yeah, I think the English word is topical at the moment. So please, Nastya, you already start sharing, great, and go ahead. Вітаю всіх, хто долучився сьогодні. Вітаю панелістів, команду Ро3kvit. Я би хотіла сьогодні від імені цілої команди, яка зараз з активними членами включає там більше 10 людей, розповісти про такий проєкт, який називається CO-HATY. Я думаю, що багатьом людям, які знають українську мову, зрозуміла гра слів. І відсилка до спільнотворення, спільного житла і до любові, яке ми вкладаємо в кожен наш проєкт. Це проєкт, який об'єднав декілька громадських організацій, на чолі яких стоїть Металаб, як організація, яка знаходиться в Франківську, де зараз відбувається декілька проєктів по перетворенню просторів для житла, для ВПО. І є організація, яку я представляю, урбан-куратори, є Харківська організація критичного мислення. Ми є членами асоціації Ро3kvit. І сьогодні, насправді, нам дуже хочеться, мені і, я сподіваюся, моїм колегам, поділитися нашими першими напрацюваннями, нашими першими реальними кейсами і тими дослідницькими гіпотезами, висновками, які ми надбали на цьому шляху. Я дуже вдячна Роберту за його презентацію, яка наповнена і якимись надихаючими думками і застереженнями, які нам варто всім враховувати, архітекторам, активістам, які займаються подібними справами. Ми насправді маємо дуже багато цього досвіду, і в Україні також досвіду влаштування просторів для ВПО, на якому ми можемо вчитися. І цей досвід, він просто кричить про те, що архітектури недостатньо, що потрібно думати про ідентичність, про інтеграцію для того, щоб забезпечити нормалізацію або якесь покращення життя тих людей, які вимушені були втікати, вимушені шукати нове житло і взагалі змінювати своє життя. І саме тому з самого початку ініціативу, яка, до речі, стартувала прямо на початку березня і вже зараз має за собою такий 3-місячний досвід такої активної роботи, вона ставила отакі 3 принципи за основу.
при створенні житла для вимушених переселенців. Ми намагаємося це робити швидко, ми намагаємося робити це стало і інтегровано. І в поєднанні цих принципів ми от вбачаємо, що ми створюємо це от безпечне, в широкому сенсі, житло для вимушених переселенців. Звісно ж, необхідність швидкості всім зрозуміло. Ми читаємо про кількість людей, які потребують це житло. І ми постійно собі нагадуємо, скільки залишилося часу до зимового періоду, коли буде холодно ночувати, жити в тих просторах, які зараз були швидко підлаштовані під це. Але ми також розуміємо, що в багатьох випадках питання наявності простору, де можна зупинитися, пожити, є ключовим фактором безпеки для людей, які з якихось причин не покидають небезпечні міста, які зараз обстрілюються. І ми розуміємо, що житло в цьому швидка потреба в житлі є тією, яка би забезпечувала безпеку для цих людей, наявність цього житла. Про сталість я не буду багато сьогодні говорити. Трошечки можу зазначити, що ми рухаємося в цьому напрямку. Про це на початку говорила Лілет, що це є однією з цілей розквіту. І взагалі ми теж розуміємо, що нам треба рухатися і не тільки в рамках житла для ВПО в цьому напрямку. Конкретно в наших проєктах ці зусилля досягаються такими засобами. Ми намагаємося працювати по можливості з локальними виробниками. Ми в такий спосіб і підтримуємо локальну економіку, а також інтегруємо цих виробників до роботи з архітекторами. Ми підтримуємо локальні спільноти, і якраз один з пілотних проєктів CO-HATY є прикладом того, як ми підтримали, зокрема, активну спільноту університету вищого навчального закладу тут в Івано-Франківську. Також ми фокусуємося на наявних будинках, які покинуті, з якихось причин не використовуються. Ми розглядаємо їх як такий ресурс до швидкого забезпечення житловим простором, і які можна от так дуже якось швидко підлаштувати під нові потреби, виклики. Ну і теж рухаємося поступово в напрямку альтернативної енергії. От якраз тут на фотографії наш перший тест такого дуже дешевого, простого водяного нагрівача, який от нам порадив зробити фулкотрефер, учасник розквіту. Більше сьогодні я хотіла б говорити про інтеграцію, але так, і спочатку почну з того, що поясню, що для нас інтеграція значить. Це в першу чергу, можливо, найпростіший такий засіб досягти інтеграції – це створити простори для цього, да, на додачу до просторів приватного перебування для сімей. Ми створюємо такі от комунальні простори, кухні, їдальні, місця зустрічі, як Роберт згадував, навіть можуть бути такі рішення, сподіваюсь, в майбутньому, як сади на даху чи багато іншого. Ми залучаємо волонтерів-переселенців. Як я казала раніше, працюємо з локальними виробниками, дуже ретельно вибираємо місце для реалізації нашого проєкту, вбачаємо, яка інфраструктура навколо і може бути корисна переселенцям, якою вони можуть користуватися. І ми працюємо теж якби з ком'юніті-кураторством, намагаємося якось керувати, допомагати людям облаштуватися на новому місці. Наш пілотний проєкт якраз є прикладом цієї такої дуже ретельного вибору локації. Це державний гуртожиток, ну точніше занедбаним він був. Да? Зараз він вже приймає близько 80 людей, але потенціально може приймати близько 170 IDP. А в Івано-Франківську ця будівля стояла 5 років закинутою, і вона вважалася тією, яка знаходиться в резерві.
Це означає, що там не можна було знаходитися, і будівля потребувала хоча б якогось поточного ремонту. Окрім цієї вдалої локації, це центр міста, близькій доступності є ринок міський, багато іншої важливої інфраструктури для життя. Цей простір нас привабив тим, що там вже почалася активна робота університету, викладачок університету нафти і газу, які почали облаштовувати простір для ВПО, які потребували нашої експертизи архітектурної, нашої фінансової підтримки і якоїсь такої стратегічною. І нам було дуже важливо те, що не ми перші, як архітектори, почали цей процес, а що ним опікуються в даному випадку спільнота університету. І це було теж визначальним критерієм вибору нашого першого пілотного проєкту. І в такий спосіб ми теж вважаємо, що досягаємо певної інтеграції, працюючи з спільнотами, які вже є активними, які себе проявили. За приблизно 2 місяці, півтора місяці, з залученням близько 200 волонтерів, ми підготували цей покинутий гуртожиток для проживання і, в принципі, зробили ще це досить економічно такий ефективний спосіб. За нашими підрахунками на ремонт ми витратили близько $70 за квадратний метр, враховуючи і роботи, меблювання, устаткування і забезпечення цим необхідним для життя. Коли ми намагалися забезпечити цей гуртожиток цими просторами спільного користування, ми зрозуміли, що їх не вистачає, оскільки це був звичний гуртожиток, передбачений для переважно нічного перебування студентів. Ми почали витягувати простір такого, який передбачений для відпочинку, його в зону комунальну. Так, у нас одна кімната перетворилась на їдальню, а ті приміщення, які були комунальними, вони зазнали ремонту. Але не тільки просторово і кількісно ми намагаємося брати про комунальний простір, ми ще свідомо вкладаємо в нього трошки більше коштів, намагаємося придбати якісне обладнання для того, щоб переселенцям хотілося користуватися цим простором, для того, щоб хотілося знаходитися в зоні комунікації з іншими переселенцями. Це якраз приклад перетворення цієї колишньої студентської кімнати в таку їдальню, яка знаходиться поблизу кухні. В один із днів, коли ми працювали з волонтерами, ця кухня стала таким нашим місцем спільного проведення часу, комунікації, тому що ми на якийсь час з волонтерами стали певною такою сім'єю. До нашого проєкту, оскільки ми активно його висвітлювали в медіа, долучалось багато місцевих мешканців, жителів Івано-Франківська, так і переселенців. З нами працювали переселенці з Харкова, Дніпра, Миколаєва, з інших міст, які переїхали вимушені були переїхати до Франківська. З нашими такими приблизними підрахунками десь більша половина наших волонтерів були переселенцями. Деякі з них досі з нами вже після 3 місяців роботи залишаються, і ми з ними вже намагаємося налагодити ділові стосунки, вони є нашими такими вже локальними майстрами на наступній локації. Ми бачаємо цей момент такого залучення переселенців одним з важливих таких критеріїв для нас, нашої роботи, і важливим таким внеском в нашу інтеграційну стратегію. Навіть на етапі виробництва меблів ми теж намагаємося якось дуже в смарт-спосіб проділити роботу. Якусь більш складну ми довіряємо місцевим виробникам, які мають виробництво потужності, як в даному випадку мають потужності для виробництва металевих каркасів для ліжок для цього гуртожитку, а якусь більш просту роботу можуть виконувати волонтери.
От, з якихось причин дуже волонтерам подобалось, як мені ділилося, я сподіваюся, що так і є, дуже подобалося от, підготовувати ліжка до користування, переплітати. Так, насправді дуже великою задачею для нас самих стає от робота з ком'юніті-менеджментом, оскільки, особливо в випадку державних об'єктів, а оце наш пілотний проєкт, університет, який належить, університет нафти і газу, який є державним закладом, він має ці всі ознаки такого якби підходу до утримування просторів такого державного, де у працівників не залишається ні часу, ні бажання опікуватися цими переселенцями. І ми намагаємося впливати на це, як можемо. Ми, наприклад, от, не знаю, тут треба подивитися на мій екран, ми готуємо якісь такі привітання для переселенців, де ми описуємо, хто ми такі, з якими ідеями, і ми робили для них цей простір, даємо якісь рекомендації, намагаємося знайомитися з ними. Ну, звісно, ми такої роботи не бачимо в співробітниках університету, які зараз опікуються утримуванням цього гуртожитку, який ми передали їм для цієї роботи. І незважаючи на те, що ми намагаємо адвокувати цю задачу і важливість її до дирекції університету, в даному конкретному випадку нам не вдалося досягнути такої мети. Але ми зробили висновки, рухаємося далі, і ми дуже хочемо на наступних проєктах зробити крок вперед якраз роботи з цим ком'юніті-менеджментом, зі спільнотою переселенців. Один з наших наступних об'єктів має інший формат власності. Це приватна власність, де ми вже не залежимо від державної установи так сильно, де ми можемо працювати зі спільнотою і інтегрувати її щільніше і в процес відбудови простору, підготовки його, так і в подальшому сподіваємося якось інтегрувати в життя міста чи допомагати їм в інший спосіб, наприклад, підтримувати їх якусь діяльність підприємницьку. Цей простір знаходиться теж в Івано-Франківську, це теж покинутий, але готель, і оскільки він знаходиться в приватній власності, наші попередні домовленості, які ми фіксуємо в контракті з власницею цього простору, вони дають нам можливість і відбирати переселенців, які будуть жити на безкоштовних умовах в цьому просторі, так і побудувати з ним певну таку спільноту. Перший крок ми зробили в тому, що ми долучили вже тих волонтерів, які працювали на попередньому гуртожитку, в роботу над цим простором за умови, що вони отримують тут простір для проживання. Вони гарантовано будуть мати житло, за яке вони не будуть платити. В подальшому ми сподіваємося, що зможемо досягнути якоїсь інакшого ступеня інтеграції, створюючи там простір для них, наприклад, для роботи, для якоїсь економічної діяльності. Я би хотіла завершити тим, що що ми усвідомили, що багато в чому архітектура безсила, щоб досягнути інтеграції, але тим не менш вона може зробити перший крок, який дуже важливо підсилювати цією такою, як ми називаємо, софт-роботою, можна назвати соціальною роботою, можна назвати ком'юніті-кураторством, чим завгодно. І після нашого пілотного проєкту в цьому гуртожитку ми в цьому переконалися. І я сподіваюся, в подальших проєктах, яких буде немало. Ми зараз маємо багато планів, і крім того простору, який я вам ще не показала, ми, сподіваємося, будемо працювати більш прицілено ще з інтеграцією після поселення. Дуже вам дякую за увагу і сподіваюся, що будуть цікаві питання. I have already 100. Thank you so much.
Two fantastic presentations, both actually fitting together as if we planned it this way, which we did, of course, because they were indeed both focusing so much on looking beyond the roof and further than the roof. It's not providing shelter, and I think, Robert, your example of the IKEA housing and the problems with it, which were at some point so specifically because it was the reminder of the sound with the wind, was I think so telling and saying so much that although the problems are sometimes so you can generalize them, you have to localize always, and you have to really look at the situation on the ground. But what you can learn from is in the approach, and that is actually what is coming out so strongly here, and what Nastya is doing on the ground and on the floor is working in this specific location with those specific people, and actually also sometimes indeed bumping against the wall while doing it, but I think learning in every step. And that would basically be my first question to you, Nastya, is do you see this for yourself and the group as a learning process that is on the way and bettering itself in a kind of iterative way? Якщо говорити про найбільш персональний якийсь результат для себе в цьому проєкті, то я скоріш затвердилася в якихось своїх гіпотезах, ідеях, які були сформовані під час моєї громадської діяльності за останні 6 років і мого персонального досвіду як переселенки, як людина, яка вже працювала на Сході. Взагалі, наша організація «Урбан-куратори» була заснована в 2014 році, одразу після того, як був звільнений, одразу в той час, коли приблизно був перше українське місто звільнено від окупантів, місто Слов'янськ. Ми вже були через півроку після звільнення цього міста. І от десь за ці 8 років в мене народжувалась купа ідей, гіпотез стосовно роботи архітектора, стосовно роботи гуманітарної з переселенцями. І цей проєкт – це якийсь такий для мене особливий процес освідомлення, з такого бетонування цих всіх ідей. Це не означає, що я нічого нового не відкривала для себе, багато нового теж є, але, напевно, це я ще маю відрефлексувати, усвідомити, тому що зараз через те, що є в нас шалений темп роботи, і ми постійно працюємо в такому режимі на ділянці, з людьми, то я, напевно, ще маю подумати над тим, що для себе нового я відкрила. Are there questions coming from the audience? Yes, I think there are some. I see a question for both projects. It's formulated in English, so I will read it out. But be aware, please, that you can also just post your question in Ukrainian if you want to. So whatever feels best for you. So Oleksiy Pedosenko is asking a question. He's thanking you first for both the lectures, and the questions on both of the projects are politically and legally connected. Policy, sorry, not politically, policy, that's the difference. The first one, how are IDPs selected or accepted? How are their rights secured? For how long they have lease ownership? And then a question for CO-HATY solely.
what's the legal stations of the building before and after the project, and how do you see or already set a future for it? So maybe, Robert, you go first on the first two questions, or your opinion on it or ideas. Yes, I suppose in certainly the situation I showed, which is in Turkey, it is a sort of brutal and chaotic environment. And for instance, the Tiafe Community Center we work with is servicing at the moment 5,000 Syrian IDPs, refugees, whatever you want to call them, but they have 8,000 more on their waiting list. So I think in a situation where one's dealing with informality, one's dealing with a really difficult situation with no funding whatsoever, I think it's a very good question how one develops just and reliable processes of selection and acceptance. In terms of the security, again, that situation we're working in, there is no security. It would be wonderful to have the sort of work that Nasty is doing in that context, but it's a contested context. There's a lot of resistance. So one's dealing with people who are living within the informal economy. They're exploited by private landlords. They're exploited by everyone. So I think there is a sort of brutality in some of these situations, which does require a way of thinking, which I don't think we've developed yet. I really don't. That's it. Так, перше питання про відбір вимушених переселенців. Офіційно цим займається обласна адміністрація, обласна військова районна адміністрація. І, звісно, що в просторах, в будинках, які є на балансі у власності або в обласній адміністрації, або державній, це їхня робота. І в нашому конкретному випадку гуртожитку цим займалася теж обласна районна військова адміністрація. Ми могли впливати лише на принципи, які ми означили в договорі з університетом, який в балансі має цей університет. Ми їх озвучували такими, як ми хотіли би, щоб це були вразливі вимушені переселенці, які не можуть орендувати житло, купити, жити у родичів. Це ми виключили людей з обмеженими можливостями, тому що будинок був для цього не пристосований. Також ми рекомендували ту демографічну групу людей, яка краще підходила під планування, облаштування меблів, яке ми запропонували. І у випадку приватної власності, де ми, як я говорила, в нас більше маємо впливу на це, ми, сподіваємось, будемо вибирати переселенців, в тому числі серед наших волонтерів, тому що багато з них є дійсно вразливими, і вони так інтегруються в процес побудови. Ми вважаємо, що це досить логічна така стала ідея підтримувати тих людей, які створюють простір для себе. Відповідно, вони будуть і про нього дбати і бути найкращими його бенефіціарами. Але як організація і для наших майбутніх проєктів ми ставимо пріоритет в першу чергу на вразливі групи населення, багатодітні сім'ї, люди похилого віку, поважного віку, пенсіонери, ті люди, яким найважче знайти житло на середній строк і тим паче на довгий строк. З огляду на нашу політику, українську житлову, якщо її можна називати політикою, ці групи потребують цього найбільше. І наші умови, які проживання, це я вже переходжу повільно до наступного питання, які полягають в основному на умови безкоштовного проживання, чи то на державній власності, чи на приватній. Я думаю, що ця аудиторія, якраз ця група, вимушених переселенців добре підходить. Ми забезпечуємо зі свого боку з команди CO-HATY цю захищеність тим, що підписуємо договори з власниками. І окрім цієї безпечної частини, ми багато
спілкуємося з гравцями, з власниками, з обладміністрацією, з університетами і якби адвокуємо ще на такому неформальному рівні. Оскільки наш проєкт перший досить свіжий і йому там 2 місяці, і нові ще тривають, ми не можемо говорити про якісь приклади виселення, але ми розуміємо, що це може статися і як можемо цьому якби протидіємо. Так, останнє питання про легальний статус будинку. А я так розумію, питання про якраз саме гуртожиток, про який більше розповідала. Офіційний статус цього будинку як був будинок в резерві. Функція за ньому залишалася незмінною, це гуртожиток для студентів. Зараз він набув офіційно поточного ремонту, без ніякого перепланування, залишається на балансі університету, і його майбутнє ми вважаємо досить якби сталим, в тому сенсі, що ті ресурси, які ми вклали, той час, який ми вклали в облаштування цього простору, ним буде користуватися студентство, спільнота університету, це державна власність, цей простір не буде реапропрійований. Тому, але яке в нього майбутнє, будемо дивитися. Майбутнє. Okay, thank you very much. I hope that was providing, I think, thorough and good answers to Alexei. Maybe Davida is next in the Q&A. I will invite you to become a panelist and ask the question yourself. So let's see if that works. Otherwise, yes, there you are. If you put on your camera, then we can. Can you see me? Great. Hi. Hi. This is Davide Nicolini. I'm also an architect, and I have a master in humanitarian aid, and I work as an architect in war country and post-war country since 20 years. So thank you very much for the presentation. They're very, very interesting. So my questions are, I'm an architect, but I don't work as an architect in the so-called civil world since more than 20 years. So my question is, what I'm trying to see here, what is the link of the work that was presented with the people like me, that, the response, for instance, in Ukraine started in 2014. Many policies, many approaches were prepared. There was a cluster is still active. And so I wanted to know from the second presenter, how is she coordinating with the reality on the ground from other organizations, be it national NGOs, CBOs, international NGOs, UN agencies, and if she has learned anything from what it was done in the recent past, from 2014 onwards. There was a lot of assistance for IDPs, for people who resettled from Crimea and so on and so forth. And the question for the other panelists is, I'm very concerned about the donor agency and the agenda. And so I wanted to know how is he dealing with that? So with different agendas and that are sometimes driving the response. And for both is, architect cannot work on isolations. Yes, it's more than a roof, but people need jobs, people need hospital, people need infrastructures and services. So I'm referring to the settlement approach.
and so to the holistic response. So I just wanted to have an opinion, if we have time. Sorry that if I took a lot of time on that. I'm a fan of the settlement approach because I learned that we cannot work on silos, but we need, to provide protection, provide a means of livelihood, and so on and so forth. Thank you very much. Thank you for your question. Who wants to go first, Robert or Nastia? Yeah. Davide, thank you. I mean, I'm just responding to the question or this statement you're making about a holistic approach. And I think you're absolutely right in relation to that. And quite a lot of the work that we're doing in pure research terms is about how to influence policy and how to influence regulatory frameworks to ensure that refugees and displaced populations have greater rights and access to certain aspects of city culture, particularly public space. I also think there's a very big conversation about making refugee status and displacement a protected characteristic in the same way that certain aspects around gender or around disability is a protected characteristic, such that it's taken into account in planning processes and in regulatory frameworks. So I totally agree with you that one's looking for a holistic approach. I suppose in just showing that one project in Turkey, the roof, one's demonstrating how a single public space can begin to draw in a whole network or infrastructure of the city through employment, but also through the sharing of that public space with the host community. So I think there's a regulatory answer to your question, which is not developed enough, I think, certainly within the areas we work within, but there's also a way in which you can deploy or use the business of making space and business of making architecture as that connective tissue that you're talking about through employment and through ways of working. But thank you for the question. Nastia? Так, я думаю, що забезпечення цією інфраструктурою, яка важлива для нормального, активного життя вимушених переселенців, вона може відбуватися етапами. Да? Я починала з того, що CO-HATY мають певну стратегічну мету, але вони дуже чутливі до нагальних потреб, до цієї величезної необхідності дати можливість людям виїхати з небезпечних місць. І тоді житло, навіть якесь на першому етапі без додаткової інфраструктури, стає цим security element, да? Тобто воно стає інструментом втечі від небезпечного. І коли є така прям нагальна потреба, а вона в Україні зараз є, і нагальна досі, є дослідження, які проводяться в областях на східній частині України, і де люди відповідають, чому вони не виїжджають. Друга за популярністю відповідь звучить, що вони не знають куди. Тоді ми розуміємо, що ми як архітектори, як стратегії і урбаністи можемо діяти ітераційно, тобто забезпечувати спочатку житлом, а потім нарощувати, можливо, навколо нього інфраструктуру, необхідно підтягувати інших партнерів і підключати. А у випадку з гуртожитком цієї інфраструктури я говорила, можливо, на слайді було не досить переконливо, була будівля біля парку. Насправді це центр міста, і там достатньо великої інфраструктури, яка є доступною. Будівля і так була інтегрована, вона була покинута, і вона, як такий бриліант в центрі міста, знаходилася просто без
уваги, да? І тим не менше інфраструктура була активна і залишається активною, і все, що ми зробили, це просто додали в цю покинуту будівлю життя. Інфраструктура просто залишилася і нею користується. От. А якщо говорити про якусь інтеграцію економічну і там психологічну і іншу, то теж ми робимо як архітектори зусилля в цей бік, і я розумію, що їх недостатньо, я про це відверто кажу. Я ділюся тими досягненнями, які в нас є, а в нас волонтери задіяні, вони працюють, вони отримують якесь і задоволення від роботи, вони є частиною нашої спільноти, і вони навіть отримують якесь нагородження за свою роботу, ті волонтери, які мають вже відповідальність на новому об'єкті. Я вважаю, що це теж наш крок у бік цієї інтеграції, забезпечення вимушених переселенців чимось більшим, ніж просто цими безпечними квадратними метрами. Було ще питання, чому я навчилась і як я враховую міжнародний досвід. Мені здається, що теж на нього відповідь частково була на початку, коли я пояснювала, чому я є частиною Ро3kvitу і чому і в мене є персональний досвід переселенки. В Україні цей досвід є, війна триває не 3 місяці, вона триває 8 років. І робота з переселенцями в Україні відбувалась до цього, до лютого 2022. Thanks. I'm looking to our channels and I'm looking at the clock at the same time. Which could be the conclusion that we are kind of wrapping this up and that everybody is wanting to get him or herself fed with food and not just with thoughts, which happened until now. So I'm waiting one more second. Anyone, a very last question? Or Nastia or Robert want to say a last missed thing, thinking I still need? So it's basically what struck me in both your talks and also in the question and also in the last question by Davide, who said I'm an architect, but I'm hardly working as an architect. And that comes up all the time, that there is some basic knowledge in architecture, which is about basically also collaboration, because as an architect, you can never work alone. You always need policy, you always need other people, you always need to work in a team. And therefore, I came to think at some point that architects are actually quite well equipped to operate in circumstances like this. And I think very often, like you see what you described, Robert, in refugee camp situation, there are hardly architects around, which I think is very weird, because there is a kind of basic knowledge in the education which has a lot to do with infrastructural ideas, with spatial thinking, with collaboration, with a lot of things that come in handy in situations like that. And on top of that, you will need in these situations extra knowledge that can be provided by other disciplines. And that is indeed, I think, what Nastia just expressed, hopefully the way that the Ro3kvit groups tries to operate, to combine that knowledge together. But the fact indeed that in situations like that it's basically between a lot of NGOs who have enormous amount of knowledge on conflict and post-conflict and memory and a lot of things what not to do, and then policymakers and maybe the military are involved, but the architects until now play very often a marginal role. And I think it's very
telling how you both described today that role can and actually should be taken for architects and architecture. So it's almost a plea for the profession, I would say. But yes. If I may, I just think please, yeah. One of the fascinating things about Ro3kvit, of course, is its relationship to a school of architecture, to the Kharkiv school. Definitely. And I suppose what you're hinting at is that, and what I was talking about was that actually it requires quite a sort of fundamental change in values and the values of the profession of architecture. And I think that also needs to be reflected in the values of education and the sorts of situations Nastia is working in. It can no longer be about individuality or about values of display or competition. It's about a fundamental change. And I think education has an obligation, opportunity to catch up and to begin to teach some of those skills, the collective, cooperation, and dialogue. And I think within Ro3kvit, there's a desire to begin to put a sort of educational channel into this, but also to work with educational means to involve municipal actors, and I hope displaced people themselves and others in the process of discussing reconstruction. But I think it will result in a very different profession from the one that we have at the moment. Indeed. I think that are very nice last words. Let's wrap this up indeed. I would like to thank a couple of people. There are a lot of people who are not on the screen at the moment, but are working very hard to make this possible. And who's showing now our upcoming lectures in the series. Thank you, Margot, for doing that. Thank you, Olina, for translating. I know you have to translate that now yourself, which is probably weird to do. But you do, again, a fantastic job. Thank you so much. So please stay tuned. We'll have a lecture coming up the 23rd of June, which will be on housing and mass housing in Ukraine, past and future of building typologies. It will be given by two other members, Philip Moiser and Katerina Malaya. I'm very sorry, Olina, you will pronounce that name much better than I do. Please stay tuned for that. This lecture will also be is recorded, and it will be on the YouTube channel, where we will make a kind of a collection of the different lectures, but also different activities that are taking place. We also have our social media channels. Please follow them. There is a lot going on at the moment. Actually, the two founders, Vilko Treffers and Oleg Drozdov, founders of Ro3kvit, are at this moment at the European Bauhaus conferences in Brussels, talking also about this and having meetings with lots of people. Then there is a large delegation of Ro3kvit present. Robert, you will be there too, speaking at the World Urban Forum in Katowice. So there are lots of opportunities and possibilities to meet each other and to keep on exchanging ideas. So please stay with us in the sense of visiting us again and giving your ideas and input. Thank you so much for watching now, and hope to see you very soon. Bye-bye. Дякую, Олена, вам за переклад.